Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στη συνέντευξη τύπου για τον αυριανό παιχνίδι με την Manchester United. Και ευχαριστούμε και τους φιλάθλους που παρακολουθούν μέσω του live streaming. Θα ξεκινήσουμε μια πρώτη τοποθέτηση από τον Μπράντον Μπάρκερ και τον προπονητή μας. Και ακολούθως θα συνεχίσουμε με ερωτήσεις πρώτα για τον ποδοσφαιριστή και ακολούθως με τον προπονητή. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. First of all, hello everyone. Obviously this is a very special occasion for OMONOIA. It's such a big club that's coming into town, and you know the boys are very excited for the opportunity to grace the pitch with some of these top players. Είναι ένα σημαντικό γεγονός για την Ομόνοια, το γεγονός ότι ένας τόσο μεγάλος σύλλογος έρχεται στην Κύπρο. Είμαστε όλοι στην ομάδα ενθουσιασμένοι, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να διαγωνιστούμε απέναντι σε πολύ σπουδαίους αντιπάλους. Good afternoon. Yes, I would like to echo what Brandon said. It's a great privilege to invite Manchester United here, but obviously we have a very important game against them, and we will want to compete. The players are obviously have been looking forward to the game since the draw has been made, so now we're on the eve of the game. We're in reasonably good form as well, so, and also in the context of the group, it's important that we try and get something from the game, but we know that, you know, it's going to be very difficult against world-class players, but it's very exciting and motivational for the players as well. These are the games that, you know, you dream about playing when you're a professional footballer, and also for myself as a coach, you know, to come up against Manchester United is a, you know, very exciting prospect for me as well. Συμφωνεί με όσα έχει πει ο Μπράντον. Είναι σίγουρα ένα προνόμιο να αντιμετωπίζει την Manchester United. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Περιμέναμε από την ώρα της κλήρωσης αυτό το παιχνίδι. Είμαστε σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι από τον Όμιλο. Σίγουρα είναι δύσκολο. Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα με ποδοσφαιριστές παγκόσμιας εμβέλειας. Το κίνητρο είναι εκεί, είναι μεγάλο και είναι κάτι που σίγουρα ονειρευόμασταν όλοι και οι παίχτες και εγώ να είχαμε αυτή την ευκαιρία να παίξουμε απέναντι σε τέτοιο αντίπαλο. Θα περάσουμε στις ερωτήσεις. Αρχίσουμε πρώτα με τον Brandon. Please, we're going to proceed with the questions. We can start first with Brandon. So. Yes. When you're new to Cyprus, Brandon, how are you finding it playing in Cyprus? A bit different from the UK aspect? Yeah, it's certainly different. But I think people mistake the level, and they don't realise until they come over here how difficult Cypriot football actually is. You know, some of the players, especially in our team, have really blown my mind of the technical ability and the ability that they possess. So I think it's definitely on the come up, and yeah, it's been it's really taken me back by the level of some of the players. Σίγουρα είναι μια διαφορετική. Η ερώτηση ήταν πώς του φάνηκε μέχρι στιγμής η παρουσία του εδώ στην Κύπρο. Είπε πως σίγουρα είναι διαφορετικά με εκεί που αγωνιζόμουν πριν, όμως υπάρχει μια λάθος εντύπωση γενικά για το επίπεδο εδώ στην Κύπρο. Πρέπει να έρθει κάποιος εδώ για να διαπιστώσει πόσο ψηλό είναι το επίπεδο. Υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί ποδοσφαιριστές, ειδικά στην Ομόνοια, και είναι κάτι που με εξάφνιασε αυτό. Ειδικά στην Ομόνοια έχουμε πολύ ποιοτικούς και παίχτες με πολύ καλή τεχνική. Και είναι κάτι που με έχει εντυπωσιάσει και με εξαφνιάσει. Να μας πει πόσο ιδιαίτερο είναι για τον ίδιο το συγκεκριμένο παιχνίδι, μιας και παίζει σε μια ομάδα, σε μια πόλη που έχει μεγαλώσει. Και φυσικά να μας πει ποια είναι η ατμόσφαιρα στις προπονήσεις αυτές τις μέρες πριν από ένα πολύ ιστορικό αγώνα.
Yeah, it's definitely special. Obviously, being a homegrown Manchester boy, so it's always going to have that special feeling about it. But like the gaffer says, we have to put the blinkers on and go out there and put a performance on and make them real earn their place in the next round and stuff. So we're just going to go out there and give it our all. And the boys especially worked hard last year to fight for this spot in Europe. So now it's time for us to all enjoy and reap the rewards of the hard work that we've been putting in. Σίγουρα είναι ιδιαίτερο, διότι έχω μεγαλώσει στο Μάντσεστερ, όμως από εκεί και πέρα, όπως είπε και ο προπονητής, θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί αύριο, να έχουμε μια καλή απόδοση, να διεκδικήσουμε κάτι από τον όμιλο γενικά. Θα τα δώσουμε όλα αύριο. Η ομάδα έδωσε πολλά πέρσι, πάλεψε για να κερδίσει αυτή την θέση στην Ευρώπη και να έχει την ευκαιρία να δώσει αυτό το παιχνίδι, οπότε θα πρέπει να το απολαύσουμε και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να πάρουμε κάτι. Ποιο είναι το κλειδί για τον ίδιο για το αυριανό παιχνίδι και πώς θα προσεγγίσουν οι ποδοσφαιριστές βασικά? Which is, in your opinion, the key in order to manage to get a good result tomorrow? The key. I think we need to realise that this is, one of the biggest clubs in the world that we're playing against tomorrow. But at the same time, we have to just give it our all and go out, try and enjoy the game, forget about who we're playing against, and just give it our all. And I don't think we can give much more than that. And whatever happens, we'll see tomorrow. Σίγουρα θα πρέπει αφενός να συνειδητοποιήσουμε ότι παίζουμε μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο και ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να τα δώσουμε όλα αύριο. Όταν μπούμε στο γήπεδο να ξεχάσουμε ποιους έχουμε απέναντί μας και να προσπαθήσουμε να πάρουμε το καλύτερο, να τα δώσουμε όλα στο γήπεδο. Έχουμε άλλη ερώτηση για τον Μπράντον? Okay, πάμε για τον προπονητή. I will proceed with... Καλησπέρα. Είπε και ο κύριος Λέων στις προηγούμενες διασκέψεις ότι ο στόχος δεν είναι απλά να παίξουν με την United, να διεκδικήσουν το καλύτερο, τι χρειάζεται να κάνει η ομάδα σε ένα τέτοιο παιχνίδι που ξέρουμε ότι είναι διαφορετικό από τα άλλα. Δεν έχει σχέση τόσο πολύ σε ποια κατάσταση βρίσκεται μια ομάδα, αλλά να εμφανιστεί έτοιμη σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Τι χρειάζεται να κάνει αύριο για να διεκδικήσει το καλύτερο? Score more goals than Manchester United. But no, we're going to have to play really well. All our players are going to have to be at their best. We're going to, need Fabiano to play brilliantly at times because we know that Manchester will probably create, some opportunities. We need to be disciplined defensively and, counter-attack or, attack with verve and energy. And I don't think motivating the players will be a problem. I think in their own subconscious they will naturally raise their game because they're playing against one of the biggest teams in the world. But they need maximum concentration, physicality. They're going to have to work really, really hard off the ball as well. But they have to play the game and not the occasion. So they can't use up at the minute too much mental energy or thinking about it. We try to treat the week as normal as possible. Training's been quite enjoyable and light, and they're going to need all their energy for tomorrow night. Σίγουρα θα χρειαστεί να είμαστε όλοι στο ψηλότερο μας επίπεδο. Θα χρειάζεται επίσης και ο Φαμπιάνο να κάνει μια πολύ καλή παρουσία, όπως κάνει συνήθως. Διότι αναμένεται ότι η Manchester United θα φτιάξει προϋποθέσεις για να σκοράρει. Θα πρέπει να είμαστε πολύ πειθαρχημένοι στην άμυνα, στις αντεπιθέσεις και γενικά όταν επιτιθόμαστε θα πρέπει να έχουμε ενέργεια στο παιχνίδι μας. Το κίνητρο δεν θα είναι πρόβλημα για την ομάδα, διότι παίζουμε μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο.
Γενικά χρειαζόμαστε πάρα πολύ ενέργεια στο παιχνίδι μας, full συγκέντρωση, πολύ καλή φυσική κατάσταση, να είμαστε πολύ καλοί με την μπάλα επίσης και γενικά να παίξουμε το παιχνίδι ως παιχνίδι και όχι να μείνουμε μόνο στη στιγμή, να απολαύσουμε τη στιγμή. Και γενικά οι προπονήσεις αυτές τις μέρες ήταν απολαυστικές και θα πρέπει να έχουμε πάρα πολύ ενέργεια αύριο στο παιχνίδι. Hi Neil. First of all, how are you finding Cyprus after moving here? And you've got some happy memories against United after beating them in 2006 while at Celtic. So, you know, does that put you in good stead tonight because you've got experience of beating them before? I don't know really. It was a very memorable night, and I don't know if it shows how old Cristiano is or how old I am, but he played that night as well. We actually played 2 games back to back. You know, 3-2 at Old Trafford, and then we managed to get the win. And also had some good times against them in Leicester, against that great team in the 90s, you know. So Manchester United, you know, is very much part of my football education, you know, going up against that team, going up against, you know, the greatest manager probably of all time. In terms of my time here in Cyprus, I'm loving it. I've enjoyed it immensely. As Brandon said, it's a very competitive league. It's not like, you know, where, you know, the majority of the main leagues in Europe, there's going to be 1 or 2 winners every year. This is competitive where 4 or 5 can win it. You know, it was a great feeling to win a major trophy here last year, to win the cup. Having only come in March, and then to qualify for this tournament was a massive bonus. The players did the club proud and did me proud. So we got our just rewards with a sexy group, as I call it, you know. But it's been a real learning experience for the players. We should or could have got something in Sociedad. We didn't play well against Sheriff. This game, like I say, will take care of itself, you know, in terms of the psychology side of it. So it's just a question of, you know, keeping them grounded and playing the game and not all the noise around it. Do you know what? It's a great question because I haven't thought about that. It would be amazing, you know. It would be amazing for the club. Obviously, we're going to have to go suffer a lot during the game, which we did 10 years ago against Barcelona. And like I said, you know, we're going to have to defend well, and my goalkeeper's going to play well. The result of the weekend is probably the worst result we could have had, you know, because they'll be hurt and wounded, and there's nothing more dangerous than a wounded animal. So it's got all the ingredients of a great night for the club. In terms of my job is to try and endeavour to scratch a result out somewhere and keep a foothold in the group. And how do you do that? I mean, for these players, this is a once in a career type match. I mean, most of your players won't come up against Manchester United or other big clubs like this ever again. How do you keep them grounded, and how do you stop them from being starstruck when they're lining up against these players in the tunnel? That's the difficult thing, you know. I think once the game kicks off and the 5 minutes into the game, reality kicks in. We've all been there. You know, I was a young player, come from Krug, went to the Premier League with Leicester. You're like, oh, wow, and then reality kicks in, and then you have to play, you know, really play well. So yeah, it's just trying to find that balance. We'll keep them away tonight, you know, away from all the hubbub and that, and just try and keep them grounded. But there will be, it's impossible to stop the excitement. Some of them will be Man United fans, you know, like the man sitting next to me here. And a lot of Cypriot boys love Man United as well. They're such a huge club, as you know, but massive here in Cyprus. So, like I say, it's a free hit for us, but we want to play well. You know, and I'm sure a lot of the players will want to showcase their talents against some of the best. Thank you. Η ερώτηση ήταν πώς νιώθει με την παρουσία του εδώ στην Κύπρο, η πρώτη ερώτηση. Και υπενθύμησε επίσης πως όταν ήταν προπονητής της Celtic είχε κερδίσει την Manchester United και ο προπονητής μας είχε πει ότι ήταν όντως μια ξέχαστη βραδιά εκείνη. Όπως και με τη Leicester, όταν ήταν στη Leicester επίσης είχε πολύ καλές βραδιές απέναντι στη Manchester United. Γενικά
Η Manchester United ήταν μια ομάδα που τον έχει βοηθήσει στην καριέρα του ως προπονητής. Έχει εκπαιδευτεί μέσα από όταν αντιμετώπιζε αυτή την ομάδα και ειδικά από τον προπονητή της που ήταν τότε τον Sir Alex Ferguson. Γενικά απολαμβάνει την παρουσία του στην Κύπρο. Είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, διεκδικούν τον τίτλο 4-5 ομάδες. Επίσης απόλαυσε την κατάκτηση του κυπέλλου πέρσι όταν είχε έρθει τον Μάρτιο στην ομάδα. Ήταν μπόνους για μας η κατάκτηση του κυπέλλου και η πρόκριση σε αυτό το επίπεδο. Ζήτησα ένα sexing group στην κλήρωση και ήρθε αυτό με την... και έχουμε να αντιμετωπίσουμε ομάδες μέσα από τις οποίες μπορούμε να διδαχθούμε πάρα πολλά. Απέναντι στη Sociedad μπορούσαμε να πάρουμε κάτι καλύτερο, δεν είχαμε καλή παρουσία απέναντι στην Sheriff. Παίζει σημαντικό ρόλο και η ψυχολογία αύριο. Πρέπει να παραμείνουμε προσγειωμένοι και να σκεφτόμαστε το παιχνίδι και όχι τον θόρυβο γύρω από αυτό. Θα είναι σίγουρα τρομερό αν καταφέρουμε να πετύχουμε κάτι απέναντι σε αυτή την ομάδα. Θα είναι τρομερό για τον σύλλογο. Και η δουλειά μου εμένα είναι η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη αύριο στο γήπεδο. Υπάρχουν όλα τα συστατικά για να έχουμε μια ωραία βραδιά αύριο. Σε μια άλλη ερώτηση, πόσο εύκολο είναι να κρατήσει την ομάδα προσγειωμένη, είπε πως αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Και όταν ξεκινήσει ο αγώνας, αμέσως μπαίνεις στην πραγματικότητα και πρέπει να παίξεις και να είσαι ανταγωνιστικός. Οπότε θα πρέπει να βρεις μια ισορροπία από τον θόρυβο που γίνεται γύρω από το παιχνίδι. Επίσης, ο προπονητής είχε πει πως υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη για την Manchester United και εδώ στην Κύπρο, καθώς πολλοί φίλαθλοι την υποστηρίζουν. Και είπε πως θέλουμε να κάνουμε μια καλή παρουσία αύριο. Hi Neil, what's the mood like in the dressing room at the moment? That's great. You know, we had a really important win at the weekend away at Doxa, off the back of another good win here. I thought we played reasonably well in Sociedad, just like a little bit of belief to get something out of the game. So we're in a good place at the minute, and obviously there's anticipation, which always comes with a big game on the horizon. You can see it in the players, and they're nice and relaxed, and they're looking forward to the game. It'll be a red-hot atmosphere. Obviously, as we touched on, they may not have played against some of the quality that'll be on show, but you know, we've got plenty of international players who have played at the highest level for the country, so I don't think the game's going to faze them in any way. It's just the fact that it's Man United and all the glamour and all the attention that comes with it. It's very special for them. Η ερώτηση ήταν πώς είναι τώρα η κατάσταση στην ομάδα. Είναι εξαιρετική, είπε ο προπονητής, μετά την νίκη επί της δόξας και την νίκη που είχε προηγηθεί στο πρωτάθλημα, αλλά και με την εμφάνιση που είχαμε απέναντι στη Sociedad, που ήμασταν αρκετά καλοί. Είμαστε γενικά με μια καλή κατάσταση, ανυπομονούμε για τον αγώνα. Γενικά θα υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα αύριο. Και για το παιχνίδι, είπε πως και εμείς. Ναι, η Manchester United είναι μια ομάδα που έχει λίγο την προσοχή πάνω της και τα φώτα στραμμένα πάνω της, όμως και εμείς έχουμε πολύ καλούς παίχτες, ειδικά έχουμε αρκετούς διεθνείς ποδοσφαιριστές που γενικά παίζουμε σε καλό επίπεδο. Η United έρχεται μετά από μια βαριά ήττα στην Κύπρο. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί καλό ή κακό για την Ομόνοια, πώς το βλέπει ο ίδιος, και αν μπορεί να μας πει τα αγωνιστικά δεδομένα. Heavy score, 6-3. Do you think it's good for Omonia or it's bad? And what are the news regarding the injured players? Injured players, Bashi, you know, got a bad injury, hamstring in training on Friday, so he's looking at 4 to 6 weeks out. Yeah, it's a blow for us. Kisama is almost fit. Probably this game's too soon for him. Paris has got an adductor strain, so he will miss out on tomorrow as well. We'll see how he is for the weekend. In terms of the result, like I said, it could be the worst result for us, you know, because they'll be hurting. Although there might be a bit of a hangover still looming, we don't know. When you play for a club like Manchester United, you have to not only deal with all the, you know, the playing side of it, but you have to deal with expectation as well. I don't think they're at the level of, I think, Liverpool or Manchester City at the minute, but I think eventually they will come again, you know, but they're just in a transitional period with a new coach who has done some good things already. Listen, this is a team that beat Arsenal, you know, they've beaten Liverpool. They're on a good run there until the weekend, and Manchester City can do that to any team in the world on their day.
Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ναι, ο Μπασιρού, όπως τα είχαμε πει, την Παρασκευή μετά που ήρθε από τις Εθνικές, ήταν τραυματίας. 4 με 6 εβδομάδες υπολογίζεται πως θα μείνει εκτός. Ο Κασάμα είναι σχεδόν έτοιμος. Ίσως το παιχνίδι αύριο να είναι λίγο νωρίς για αυτόν. Επίσης, ο Ψάλτης έχει ένα μυϊκό τραυματισμό και θα είναι εκτός. Όσον αφορά το αποτέλεσμα το τελευταίο της Manchester United, σίγουρα θεωρεί ο προπονητής δεν είναι καλό, δεν είναι το χειρότερο για μας, καθώς έρχονται πληγωμένοι στην Κύπρο. Ομάδες σαν την Manchester United καταφέρουν να διαχειρίζονται αυτές τις συνθήκες και τις απαιτήσεις γενικά που υπάρχουν γύρω τους και εξέφρασε την άποψη ο προπονητής ότι θα επανέλθει η Manchester United. Είναι μια μεταβατική περίοδος για την ομάδα αυτή. Άλλαξε προπονητή και ήδη έχουν κάνει κάποια καλά πράγματα, όπως κέρδισαν την Arsenal και την Liverpool. Και επίσης πρόσθεσε πως η Manchester City μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο, μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα σε οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο, οποιαδήποτε στιγμή. Ακόμα μία ερώτηση, παρακαλώ. Ο Τσενχάκ είπε για την Ομόνοια ότι αύριο παίζουμε με την καλύτερη μας ομάδα. Αν μπορεί ο προπονητής να κάνει ένα σχόλιο για τη συγκεκριμένη δήλωση. Oh no. Well, it can work both ways, you know. Like they will want to get a reaction. When you suffer a heavy defeat or a defeat as a player, especially at a big club, the first thing you want to do is get back out onto the pitch. So it doesn't surprise me. They will want to get a reaction, and then it'll just add more to the glamour of the game and the test that we have in front of us. Απ' την μία είναι σίγουρα ένας τρόπος για να αντιδράσουν μετά την ήττα που είχαν δεχτεί και αυτό δεν με εκπλήσει, αυτή η απόφαση του αντίπαλου προπονητή. Απ' την άλλη, αυτό το γεγονός προσθέτει γενικά στο όλο παιχνίδι και γενικά στην αναμονή που υπάρχει για αυτόν τον αγώνα. Okay. Yes. I mean, it's looking very likely he will feature against you. So how much respect does that give you as a OMONOIA? Yeah, I mean, I understand why, in a sense, that he hasn't been playing, but you can't keep him out for long. You know what I mean? Over the course of a season, Manchester United will need Cristiano Ronaldo, and you know, once he hits his match fitness, then you know he could have another bumper season. The fact that he's going to be here in the stadium and I'll get to see him again live and close up is fantastic because he's one of the greatest players of all time. So it's very, very special, and we should, you know, we should pay tribute to him because he's with him and Messi, they're two of the greatest of any generation. So. And he might not be around for much longer, although the way he's talking, he wants to keep playing, which is amazing. But yeah, it'll be a great thrill to see him on the pitch here in Cyprus. And this is the #1 sport here in Cyprus. The fans are so passionate. The British football is so big here. So to have one of the biggest names here, it's just going to be hopefully a fantastic occasion. And I hope that we rise to the occasion on the night. Η ερώτηση είναι σχετικά με την τοποθέτηση του προπονητή της Manchester United ότι δεν χρησιμοποίησε τον Ρονάλντο εκτός αλλαγή από σεβασμό προς το πρόσωπο του. Ο προπονητής μας έχει πει πως καταλαβαίνει αυτή την προσέγγιση, όμως δεν θα μπορεί να μένει για πολύ καιρό εκτός ο Κριστιάνο. Τον χρειάζεται η United, χρειάζεται αγωνιστικά λεπτά μέσα από παιχνίδια και θα έχει άλλη μια σπουδαία χρονιά. Είναι φανταστικό που θα έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε και εγώ προσωπικά εδώ στην Κύπρο να αγωνίζεται. Είναι ένας από τους καλύτερους παίχτες στον κόσμο. Και γενικά στην Κύπρο οι φίλαθλοι είναι παθιασμένοι. Το ποδόσφαιρο είναι νούμερο 1 στην Κύπρο, όπως και το αγγλικό ποδόσφαιρο νούμερο 1 στην Κύπρο. Οπότε είναι ένα σημαντικό γεγονός ότι αυτός ο παίχτης θα παίξει, θα αγωνιστεί εδώ. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you.